cars, boats, motorcycles, and whatever else you love to drive or ride. We're always focused on making things better and easier, whether you're getting a quote or getting back on the road. Visit Progressive.com. Think easier. Think Progressive.
Medical systems engaged. Morphine administered. Lacerations detected. Fracture detected. Minor lacerations detected. Who is this? Another life to save? I'll keep my eye on you. After that, I cannot promise.
Minor lacerations detected. Do you remember what you are supposed to do? Yes, drop the antibacterial solution in the main treatment basin and activate the agitators to ensure that the water supply is untainted. Don't screw it If up. you're so concerned, why don't you do it? Try not to think about it.
Why are we hanging out here? We don't drink water. It's part of the programming. Yeah, but why? You seem to be in working order. You're all just parts to me! Time for some preventative maintenance! Stop it! Why are we hanging out here? We don't drink water. It's part of the Cut the program. bombs! Yeah, but why? Don't critique my language. Do something about that zombie. I mean, I need you're the rope. Something inside my mind. My break in. Have some mother! According to my data dates, zombies. I'll show you what. Please, not the throat. No! I'm bringing you in. Pain? Welcome to the Punch Bowl Dam. Zombie, There are over there. models. Damn it. Prepare for disintegrate. Don't eat me! No, 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 no! Wait a minute. I've seen that in a training film. I'll show you! My brain! It's the only logical option. Oh! I know all about... I can't find it! Now you shall have a taste of my rage! There's another one. Have some. The living dead. I need that arm. Hard science. Have some. Mother! I'm still so young. Refute this! I'll show you hard science! Time! Ow! 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 It's you! They're all over the place! Refute! Wait! I see a zombie! No! No! Bloody hell. Now what does a bloody blue screen mean? Does anyone know?
bugger off, I'm working. Look, if I don't get this bloody antibacterial solution in the bloody treatment basin, some zombie could just walk up here, have a wee, and then we're all done for as soon as tea time rolls around. I can feel it. Chewing. You must see that. It's chewing my brain. We're here today to talk about two things, gentlemen. Security and security. We all know there's some sort of unholy beast wreaking havoc in the country. And for all we know, he's come here. So, we've got to be on our guard. But more important... I'll show you hard science. I am not a violent man. A mind is a terrible thing to waste. Refute this. Apathy. We're here today to talk about two things, gentlemen. Security and stupidity. We all know there's some sort of unholy beast. Something, sir, inside my mind. My brain. Don't eat me. No.
Good afternoon and welcome. I'm Peter Brackley. Now, before we join the referee for the kick-off, let me introduce Trevor Brookings. Thanks, Peter. Two mighty teams and a crowd hungry for goals, I think, today. The fans are providing a noisy and colourful backdrop for this great occasion. Playing from the right will be Arsenal. Playing from left to right are Real Madrid. Pires. Gilberto Silva. We're waiting for the first goal, and a good cross here could set one up. And the keeper has it. Guti. The referee blows for the free kick. They've got a free kick. He's stolen it. Pires. Ashley Cole. 15 minutes gone in the first half. He knocks it in. It went over the goal line. Goal kick here. Salgado. Great control. Now it's a great chance for a counter-attack. From way out. Well, I think the keeper was aware it was going over. I think he knew what he was doing, but just couldn't pull it off. Henry. Some good running off the ball, putting the pressure on.
Keeps possession. Gilberto Silva. And he's having a pop. The goalkeeper had his eye on that and saw it was wide to the right post. He knows that you have to keep making chances on goal. Unfortunately, that wasn't accurate enough. Foul. That's a good ball in. The ball is over the line. It's a goal kick. "30 minutes on the clock in the first half. The danger is snuffed out. The whistle goes for the foul. Henry. Perez. Henry. Gilberto Silva. Ashley Cole. Lauren. Torre. Five minutes left in the first half. The referee has blown his whistle. This is a great chance for a shot on goal. It's hit the post! And it's gone out for a goal kick. Salgado. That was a superb interception. Guti. It's a clever move to intercept that ball. Perez. Henry. Does well to hold on to the ball. And the referee calls time at the end of the first 45 minutes. Give us your feelings on that half, Trevor. Actually, their passing is letting them down a bit. And so on the performance so far, I think they have to be happy with the scoreline. Neither side conceding a goal then. It's 0-0. Rated M for mature. Painkiller, the making of. I died as Daniel Garner. I was sentenced to serve in pain, somewhere between heaven and hell. There I lost my faith, but found a name. And now I am the angel's only prayer. Information led me here, to Warsaw, capital of Poland. Just over 1.6 million souls. I managed to escape them, but I don't have much time. I must find those responsible for all this.
How long have you been plotting my damnation? Istniejemy formalnie od 2002 roku, od lutego konkretnie. Wydzieliliśmy się z firmy matki, która nazywała się Levin Interactive. Część ludzi wzięła projekt ze sobą, postanowiła stworzyć nową firmę. W ten sposób powstało People Can Fly. Natomiast o tyle jest to ciekawa historia, że na początku było nas dosyć mało osób, bodajże 10, i przez kilka miesięcy zupełnie za darmo wszyscy pracowali po to, żeby projekt trochę wyszlifować i zaprezentować wydawcom zachodnim. No jak okazało się, minimum 20 osób, bo 20 osób przez prawie 3 lata było w stanie ten produkt zrobić. Nie liczę firm współpracujących, już raz wspominałem, że w sumie było nas ponad 40 pracujących przy tej grze. Natomiast tak zwanego core teamu, czyli teamu podstawowego, było 22 osoby. I to jest absolutne minimum. No mniejszy zespół nie ma w tej chwili szansy, jeżeli chce spróbować konkurować na rynku światowym. What is so special about me that they made me heaven's hitman? Postać Daniela Garnera jest trochę wtórnym produktem wobec tego, że trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie siał zniszczenie, mordował, zabijał, rozczłonkowywał itd. Także najpierw była koncepcja, że chcemy zrobić określonego stylu grę, czyli horror pomieszany ze strzelaniną, a później już kij się znalazł i postanowiliśmy wymyślić postać głównego bohatera. I żeby oczywiście było to trochę ciekawsze niż tylko taki kawał mięsa, które chodzi i strzela do wszystkiego, co się rusza, to dorobiliśmy do tego historię o tym, w jaki sposób znajduje się pomiędzy piekłem a niebem, czyli w czyśćcu i dlaczego musi robić to, co robi. Nie nazywałbym go porządkowym ani czyścicielem, on tak naprawdę wykonuje tylko zadanie na zlecenie, zadanie, dzięki któremu ma obietnicę, że w końcu trafi do swojej zmarłej żony, z powrotem się z nią połączy w niebie. Jesteśmy i mam nadzieję długo będziemy pod wpływem tak wielu rzeczy, że naprawdę trudno je wymienić. Pierwszą i oczywistą inspiracją dla Painkillera są oczywiście gry tego gatunku sorty. Natomiast faktycznie oprócz tego tak się składa, że każdy w firmie ma mnóstwo zainteresowań, w związku z czym jest tutaj dość interesujący, miły ferment intelektualny. Wymieniamy się opisami, doświadczeniami na temat, czy będą to azjatyckie horrory, czy będą to jakieś niszowe filmy, czy książki. I z tego też czerpiemy inspirację. I ja myślę, że taką drugą rzeczą po konkurencyjnych grach, jako źródło główne inspiracji, wymieniłbym coś, co ja nazywam japońską szkołą designu. So much horror around me. Why? Po prostu, aby wzbudzać u ludzi najniższe instynkty, zwalać u nich poczucie albo przeżyje, albo zostanę zabity, czyli zabij albo przeżyj. Dlatego, że w tego typu grze trudno liczyć na to, że gracz będzie analizował story gry i wzruszał się losami bohatera, ponieważ przez 99% czasu walczy z przeciwnikami. Więc tam staraliśmy się skupić na tych podstawowych ludzkich instynktach, takich właśnie jak zabijanie, terror, przeżycia. W związku z czym, a oczywiście, żeby to wszystko było polane fajnym sosem, akurat jest to sos z krwi u nas, ale dzięki temu po prostu gra jest efektowniejsza, tylko jest to jednak pewna przenośnia, pewna karykaturizacja, pewna komiksowość tego wszystkiego. Że nie jest to realistyczne i nie wzbudza obrzydzenia, jest to bardziej zabawne, chociaż faktycznie te bitwy w tej grze są. Survival horror a Painkiller to jednak są dwa różne gatunki. Survival horror, myślę, że główna różnica polega na tym, że w grach typu survival horror, jak sama nazwa wskazuje, chodzi tylko o przeżycie, ale w ten sposób, że bardzo często polega to na unikaniu walki. Natomiast w Painkillerze dzieje się dokładnie odwrotnie. To słówko horror jest wspólne, ale jednak po kilku minutach to przeciwnicy zaczynają się martwić, jak przeżyć, a nie główny bohater. My chcemy dać głównemu bohaterowi poczucie mocy, siły i tak zwanego zarządzania. Tym, że jest naprawdę super bohaterem, kimś, kto sam staje przeciwko kilkuset przeciwnikom, potrafi ich wszystkich pokonać seriami ze swojego charakteru.
Why invest hero cards with so much power? W grze pojawił się taki instrument, którego nazywamy czarnym tarotem, za pomocą którego gracz potrafi, rozdając karty i prosząc demony o przysługi, potrafi w czasie gry wykorzystać dodatkowe moce, tak jak spowolnienie czasu czy też nieśmiertelność. I dodaliśmy to z dwóch powodów. Pierwszy jest dość oczywisty, czyli po to, żeby gra była ciekawsza, żeby gracz, wspominając o tym, żeby czuł się zawsze jako superbohater, który potrafi powstrzymywać czas. Jest to po prostu bardziej interesujące, ciekawsze dla gracza i jest tam mgiełka tajemnicy z tym związana. Robiliśmy takie poszukiwania wśród okultystycznych dzieł, wśród również dzieł religijnych, aby stworzyć dość przekonującą historię, czyli tło do gry. Ja wiem, że sporo osób absolutnie tę warstwę gry ignoruje, skupiając się tylko na samej grze w poziomy, strzelaniu itd., nie skupia się na tym, dlaczego bohater jest tam, gdzie jest, ale jeżeli ktoś biblijne mity o strąceniu Lucyfera, o pierwszym człowieku, o tym, dlaczego Lucyfer został strącony do piekła, to wszystko jest jakaś nasza interpretacja tej historii. Mnóstwo tego typu historii i jedną z nich trochę sobie przerobiliśmy i wykorzystaliśmy. How did you bring so many monsters out of hell? Potwory w Painkillerze to jest ciekawa historia, dlatego że myślę, że rzadko w której grze spotyka się ich taką ilość i taką różnorodność. Postanowiliśmy, że praktycznie w każdym nowym poziomie gry będą co najmniej 2, a czasem nawet są to i 3 zupełnie nowe potwory, co oczywiście było potworną wręcz ilością pracy. Głównym twórcą postaci był Michał Kosieracki, który wymyślał różne ciekawe z nimi knify związane. Stworzenie przeciętnej postaci potwora to jest praca dosłownie na tygodnie i jest to praca dla kilku osób. Po modelerze musi to przyjąć ktoś, kto to oteksturuje. Potem musi być też również ktoś, kto zrobi do tego animację. Także co najmniej 3 osoby pracują zawsze przy jednym takim stworku. To po prostu nie ma tam jakiegoś wielkiego sekretu. Oprócz tego, że talent ludzi przy tym pracujących i ciężka praca. Tak to wygląda. Mieliśmy założenie pobić rekordy i stąd też takie, a nie inne potwory. Extraordinary weapons were needed to do battle with such creatures. Bronie w naszej grze to jest temat dość kontrowersyjny, dlatego że sporo ludzi nie do końca jakby doceniło to, jak głęboka myśl się za nimi kryje, za ich designem. Otóż my w absolutnej teorii mamy tylko i wyłącznie 5 broni, na co część graczy podniosła krzyk, jak to ja mogę tutaj kupić grę, w której tych broni jest 30. Natomiast tak naprawdę w ostatecznym rezultacie my mamy ich, dochodzi następnych jeszcze jakby kilka rodzajów, kilka możliwości zabicia potwora w ciekawszy i bardziej interesujący sposób. Natomiast główną myślą, która kryje się za broniami, jest coś takiego: nie powtarzać działania. Co mam tutaj na myśli? Otóż tak naprawdę nie ma żadnego problemu, aby zrobić 100 broni w grze. I weźmy sobie, mógłbym mieć nóż w ręce, kawałek szkła, łopatę, jakąś kosę. Problem polega na tym, że wszystko to są tak naprawdę identyczne bronie, różnią się wielkością, ciężarem i wyglądem, ale tak naprawdę działanie jest identyczne. Biorę do ręki, pcham do przodu, zabiję. Więc postanowiliśmy odejść od tego i każda z naszych broni ma zupełnie inne działanie, co zaowocowało w tym ostatecznie, że nie ma czegoś takiego jak jedna najlepsza broń, którą się wykorzystuje w grze. Jak już ją gracz dostanie, to tylko do końca gry gra tą daną bronią. How many of you are responsible for my misery? Nie mam pojęcia, to nie moja wina. Może spojrzeć gdzie indziej. Here comes the pain. Again.
Rated M for mature. Painkiller, the making of. What hellish architect built the walls of my torment? Tworzenie etapów do gry Painkiller było bardzo skomplikowane. Składało się z wielu etapów. Po stworzeniu tego szkieletu można go wypełnić i delikatnie odcieniować. Już powoli zaczyna się pojawiać grafika. Następnym etapem jest oteksturowanie wszystkiego, czyli nakładane faktury podłogi, ścian, drzew, wszystkich tego typu rzeczy. Pierwszym etapem było oczywiście znalezienie inspiracji. Wielu graczy z pewnością zauważy, że wiele etapów z gry przypomina prawdziwe istniejące w rzeczywistości miejsca. Jeden z takich charakterystycznych przykładów jest więzienie Alcatraz, które oczywiście w zmienionej formie, ale znalazło swoje odzwierciedlenie w naszej grze. To myślę, że moglibyśmy tu wcześniejsze przejechać z tego względu, że było wiadomo, że nas była jakaś tam grupa ludzi odpowiedzialnych za to, prawda? Część była odpowiedzialna za zrobienie efektów dźwiękowych, prawda? Część za zrobienie muzyki tak zwanej ambientowej, czyli tej tworzonej tego podkładu, tworzącego sam klimat. I była jeszcze jedna osoba, która musiała stworzyć te wszystkie utwory bitewne. Kiedy już zaczyna się totalna rzeź, kiedy potwory wybiegają zewsząd, prawda? I żeby w tym momencie stworzyć jak najbardziej taką dynamiczną akcję, była osoba odpowiedzialna za stworzenie właśnie najcięższej muzyki. Całą muzykę i wszystkie efekty dźwiękowe wykonaliśmy zupełnie od podstaw, od zera, nie korzystając z żadnych gotowców, dlatego że największą przyjemnością jest stworzyć coś zupełnie od zera i stworzyć to w ten sposób, żeby jak najlepiej pasowało i oddawało klimat gry. Przy tworzeniu efektów dźwiękowych było naprawdę sporo zabawy, dlatego że większość efektów, które musieliśmy wykonać do gry, tak naprawdę nie istnieją w naturze. Dlatego często trzeba było wpaść na pomysł, jak to zrobić przy użyciu domowych środków, żeby to brzmiało jakoś sensownie. Także za każdym razem przy robieniu każdego efektu w ruch były wprawiane sztuce z kuchni, trzaskanie drzwiami, darcie się do mikrofonu. W grze mamy ponad 70, chyba nawet 80 potworów. Także trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie efekty wykonała jedna osoba. Także każdy po kolei z firmy przychodził, zdzierał sobie gardło i postrzelał do siebie samego. Myślę, że to jest bardzo sympatyczna rzecz i daje na pewno wiele satysfakcji. Nie jest to bynajmniej praca przy kasie czy gdzieś przy taśmie uzyskanych efektów. Z takich jeszcze anegdot przy tworzeniu efektów dźwiękowych muszę powiedzieć, że przemyciliśmy parę tekstów z japońskiego, z polskiego, w sumie najwięcej z polskiego i jeszcze ze skandynawskiego. Gracze w Azji mogą mieć przy tym niezły uwag. And so, it all becomes clear. Dreamcatcher was founded in 1996 and has been basically building games ever since. It started releasing, I think, the first products in 1997.
The company has been releasing products globally for several years now. We have offices in Paris and we have offices in Toronto, and we develop games all around the world. I think when we were first looking at the game in 2003, I came on board to Dreamcatcher, and the game was already signed. We were sitting there looking at some games coming for 2003, 2004, looking at what is the product quality and what is the overall kind of production, quality of the game when it comes out. And we all kind of agreed internally, both from marketing and from our quality assurance group, our production team, that Painkiller stood a chance of becoming a very good game. The first kind of result, kind of feedback that we got was really from the community. We started in the press. We started showing the game both in demos and in press tours, and the feedback that we got right away was very positive. So we decided to provide enough production time to make the game right. And when we got previews, we got the demos out there, the response was very good. So when we launched the game, I think we had a sense that it would be a good product. However, in the video game space, you never know truly if a game is going to be really good or really welcome. And we are very happy with the results because it has played out like we hoped it would. It's kind of been an exciting thing to grow and kind of build the multiplayer community from really a very hardcore fan base. They expect a lot, they want a lot, and the CPL has been kind of an avenue for us to do that. What is new and what is coming in 2005 is the CPL World Tour. It's $1 million prize purse. It's 10 cities. So this presents some unique opportunity for Painkiller to grow a new kind of market, and so it's exciting. So in 2005, you will see a lot more Painkiller on the multiplayer world stage, so to speak. I think the multiplayer is definitely a key to any heavy FPS, any successful heavyweight FPS. But for a game really to be well known, to be considered one of the top contenders, generally I think you have to have both a good single player and a good multiplayer. So I think it is key. And I think at Painkiller, I think we've really started with a great single player product. We have grown multiplayer. We have a lot of people that have been interested in it, have played it, and there have been various tournaments and events. But now 2005 is a year where I think a lot of people will become more engaged with Painkiller on the multiplayer side. My work here is done, and I can finally go home. Here comes the pain, again. No matter what moves you, Progressive Direct. Somewhere in the Mojave Desert, Xbox 360 was born. We got an RV we're partying in. We're going to be here the whole time. Peter Bohr stopped by the RV this afternoon while we were waiting to get in. We offered him a beer, and he had a beer, and yeah, it was very cool. LXM, make it happen. For such a big deal, Microsoft needed a big venue. Try a tricked-out blimp hangar. Welcome to Xbox 360!
For rabid fans, it was their chance to be part of the action and to get their hands on all of the available games before launch. The beanbags were simply a stroke of genius. We give props to Microsoft for giving fans what they wanted: unfettered access to the launch titles all night long. I played a little bit of Perfect Dark, played a little FIFA. Bigger and better than anything I expected. Yeah. Really cool vibe and cool people here too. I plan on picking up that Perfect Dark, and that Call of Duty. I plan on not going to sleep at all. But even with Xbox 360 games in the offing, staying up all night is easier said than done. Oh, this is Kentucky. Very nice. We should do it again. Double clothesline, down goes Super Rock! With quirky entertainment and frequent game demos, there was plenty to do, if you could stay up. They even had a booth to transfer Live accounts to the 360 version of Live. Don't worry, you get to transfer your gamer tag too. Dedicated fans got in line early to purchase their Xbox 360 from the on-site Best Buy store. I've been over here like for 32 hours. We got here about 9:30 last night. Took a 2-hour nap in the truck this morning after breakfast. It's nice, but we're dying over here. Yeah. And they filled their baskets with games and peripherals. That's all we've been talking about for the last 2 weeks. Congratulations on the Xbox 360 launch, Microsoft. It's the dawn of a new era. Now we're gonna go get some sleep. Hi, my name is Dan Cermak. I'm the Vice President of Product Development at Volition, and I'm here to talk about Saints Row, which is our upcoming open-world action game for the Xbox 360. It's an open-world game in which the player starts as a low-level gangster, and he basically, his gang's getting his butt kicked by 3 other gangs in the city, and you have to basically take over the city block by defeating the other gangs or doing activities in the world that allow you to gain respect for your gang. And as your gang gains respect, you go up in rank in the gang, and your gang spreads out over the neighborhoods. So you can actually conquer neighborhood after neighborhood. In the end, you got to take them all over. And we tried to focus on what you're doing at the time, allowing the player a little more freedom to. It's really about, we feel it's next gameplay. The idea that the player gets to do what he wants, where he wants, and it actually matters toward the end game. So you run around the city and you shoot other gang members, that actually matters toward the end game. If you decide you like street racing and you want to race in the streets, great, it'll actually help you take over a neighborhood. It's all tied to the concept of let the player go where he wants, do what he wants, and have that matter in the game. We have different things that you can do, almost mini games, throughout the city, and they're spread out throughout each neighborhood, and as you complete them, they give you respect and they give you money, which you can then obviously turn around to spend on clothes and cars and things, which you have to spend on clothes and cars, because if you don't, the gang members and everyone else gives you grief. The concept is that you have to represent for your gang, so you're constantly upgrading your clothes and your car. It's just expected. But the activities include things like pimping and hitman. We have street racing. There's all kinds of different racing styles, from demolition derby to combat car racing to just straight street racing. So there's just, like I said, there's 13 plus activities, but they're layered. So there's at least 8 layers in the activities. And what can happen is very interesting. An activity, you do it and it will change in the next layer up. But also we have complications that can happen. So you might be trying to find say for pimping, go steal a hose from another gang. And when you're doing that, you get there and you might find that the hoe's been arrested and you have to get her from the cops. So you got to take the cops on to get that hoe and get her back. Things like that can happen throughout the game, and it just complete surprises. So it really adds a whole mix to it. I think that the other thing to talk about is the system we have with pedestrians. It's this 35,000 lines of dialogue just to allow you to be immersed in a world that feels much more alive. I think that's another part of really that next-gen gameplay, is trying to put you in a world and make it feel as real as possible. So we have a lot of that going on as well. Since this is gangs and districts, there's a gang notoriety in each one. So if you go into one area, it's one gang, they'll know you. If you cause trouble in there, they'll know you and they'll be after you. But if you leave that and go to a different gang, it changes completely. That gang doesn't know you, your notoriety drops off. So you can cause trouble over there. You can even get gangs fighting each other. You can get the cops fighting gangs while you're standing there watching. There's all kinds of things that you can do like that. You can also, we have a notoriety with the police that's everywhere in the city, but we have ways around it.
So we have this awesome character creation system where you can literally change everything about yourself. In-game, if you want, and you get in trouble, you can run to the plastic surgeon, get your face changed, get your look changed, and walk out and your notoriety will go away. Also, we have drive-up confessionals in case you get in big trouble. You can just drive in and it'll drop. So there's different ways, because that's one thing that can be a real annoyance. You got to wait this real long time for notoriety to go down. Well, there's ways in the game to give it a boost. We have up to 12 players can play 8 to 12. The idea is 6 different modes, and it's all tied to the subject of the game. So you can have co-op in the game. It's the ability to have gang versus gang as well. We have at least 12 levels to start with, and of course there'll be downloadable content to add more levels to that. But the concept is that when you get into online, you actually can bring your character over, and then that character will persistently be tracked. So as you play and you get good at playing online, you get rewarded. You get rewarded just for playing, and then you get rewarded for winning. So you'll get money to spend in the online store, and as you spend that money, you can actually take your character and really bling him out, just really dress him up, and everyone will know how much and how good you are just by how you look, because you can really take him to extremes with things that nobody else can buy unless you have the money. Thanks for letting me speak to you about Saints Row. We're really proud of what we've done with it and where it's going, and it will be available in the spring of '06. Thanks. No matter what moves. No matter what moves you, Progressive Direct is the insurance expert. For cars, boats, motorcycles, and whatever else you love to drive or ride, we're always focused on making things better and easier. Whether you're getting a quote or getting back on the road, visit Progressive.com. Think easier. Think Progressive. Introducing the all-new Roland SP404 sampler. The front panel has an all-new aluminum skin-top panel with 12 percussive pads for playing, with a new pulsing blue light, which actually pulses in sync with the current sequence. The SP404 also has 12-voice polyphony, 5 minutes of CD quality sample time out of the box,
or 11 minutes at lo-fi. The SP404 has 5 dedicated effects buttons, plus 24 multi-effects, 3 real-time control knobs. The SP404 has an all-new onboard pattern sequencer, which makes it very easy and quick to make beats and phrases. Let's take a quick look on how easy it is to sequence a pattern on the all-new SP404. So the first thing we'll do is choose a pad bank that has the specific samples that we want to use to sequence a pattern with. Press Pattern Select, Record, and choose a pad to assign the pattern to. Hit Record. Then what I can do is press record, which puts it into a rehearsal mode. This allows me to go to other pad banks and audition different samples, all in real time. So if I want to layer this clap, press record again, take it out of rehearsal. So now that I'm done, press stop and press pad bank 1 here where it's flashing. There's my pattern. No matter what moves you, Progressive Direct is the insurance expert